আসসালামাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজাম কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার শৈলেশ মেহতা। দর্শক, আপনারা শৈলেশ মেহতা ব্যারিস্টারকে আগেও দেখেছেন। খুবই এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি 35 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্সড কল টু দ্য বার ব্যারিস্টার। উনি আপনার এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, শুধু আমাদের বাংলাদেশি না, পাকিস্তান, ইন্ডিয়ান যত এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওই অ্যাসোসিয়েশনের ফাউন্ডার ছিলেন এবং দীর্ঘ অনেক বছর ধরে উনি এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেই অনেক এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং উনি ক্রাউন কোর্টের জাজ হিসাবেও, পার্ট টাইম জাজ হিসাবে, রেকর্ডার হিসাবেও বসেন। আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং এখন আমরা একটা নতুন সময় পেয়েছি রিপিট দেখানোর জন্য। আপনার আগে রোজার সময় আমাদের সময়টা যেহেতু একটু চ্যারিটি ওয়ার্ক হয়েছিল, সময়টা একটু মিল রাখতে পারা যায় নাই। এখন আমরা কালকে মানডেতে ঠিক সকাল 9:30 বাজে এই প্রোগ্রাম আবার রিপিট দেখানো হবে 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং প্রতি সোমবার সকাল রাত রবিবার 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার 9:30 থেকে 11টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। সেই সিটিতে টাওয়ার ব্রিজের কাছেই আমাদের অফিস। সেই আজকে 20 বছর ধরেই আমরা একই অফিসে থেকে আমরা সেই সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি। আপনার এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি, কারণ আমার স্পেশালিটি হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপরে। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসেবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোয়েরিজগুলো, বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ইন্স্যুরেন্স ফ্রড। এটা খুবই একটা পরিচিত নাম, ক্র্যাশ ফর ক্যাশ। আপনার ক্র্যাশ করা হবে গাড়ি ক্যাশ পাওয়ার জন্য। ইন্স্যুরেন্স ফ্রড খুবই সিরিয়াস একটা কেস নিয়ে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার শৈলেশ মেহতা আমরা দুজন এটার উপর কথা বলবো। অনেক ধরনের ফ্রড আছে। আইডেন্টিটি ফ্রড আছে, আইডেন্টিটি থেফট আছে, বেনিফিট ফ্রড আছে, অনেকে চার্জ হচ্ছে, ব্যাংক কার্ড এবং চেক ফ্রড আছে, ক্রেডিট কার্ড ফ্রড আছে, মর্টগেজ ফ্রড আছে। তারপরে আরেকটা বড় ধরনের ফ্রড হচ্ছে কি ইন্স্যুরেন্স ফ্রড। ওইটার উপরে আমরা আজকে কথা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে রাস্তা থেকে, ঘর থেকে, কাজের জায়গা থেকে, যে কোনো জায়গা থেকে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে, বলতে পারে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে। সাথে সাথে আপনি আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেবেন। পুলিশ যদি অ্যারেস্ট করে পুলিশকেও বলতে পারেন যে আমার জানাশোনা ক্রিমিনাল লয়ের সলিসিটর আছে, আপনাকে নিতে হবে। আমি অনেকবার বলেছি যে যাদের সলিসিটর ফার্মের মধ্যে ক্রিমিনাল লিটিগেশন ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড লগো আছে, একটা ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড ক্রিমিনাল লিটিগেশন আপনার যারা আছে, যারা ক্রিমিনাল ল এবং সিভিল ল, দুই ধরনের, সিভিল লর মধ্যে অনেকগুলো আছে, ইমিগ্রেশন আছে, হাউজিং আছে, কনভেন্সিং আছে। ক্রিমিনাল কোর্টগুলো হইলো ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট। ওই এরিয়ার মধ্যে যারা প্র্যাকটিস করে ওই সলিসিটরের কাছে যেতে হবে যাদের ক্রিমিনাল লিটিগেশন ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেশন আছে। আমি আজকে যে ইন্স্যুরেন্স ফ্রডের উপরে বলবো,
This is the Britain's biggest ever crash for cash scam fraud, uncovered as 150 fraudsters scammed £2 million in bogus claims. যে 2 মিলিয়ন পাউন্ড তারা বোগাস ক্লেম করে ক্র্যাশ করছে, গাড়ি ক্র্যাশ করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে পয়সা কভার করেছে। ক্র্যাশ ফর ক্যাশ, এটাতে ওদেরকে অনেক সবাইকে সাজা দিয়েছে এবং এগুলো কিন্তু এখন খুব সিরিয়াস আকার রূপ নিয়েছে, কারণ এটা পাবলিক আপনার সাফার করে। যারা ইনোসেন্ট, যারা গুড ড্রাইভার, তাদের ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম বেড়ে যায় নেক্সট ইয়ারে। যারা ফ্রডুলেন্টলি ক্লেম করে, পার্সোনাল ইনজুরি ক্লেম করে, বলে যে আমার গাড়ির মধ্যে আমরা 3 জন মানুষ ছিলাম, 3 জনেই আমরা আহত হয়েছি, ইনজিউর্ড হয়েছি, গাড়ি ভেঙে গেছে, ইচ্ছে করে গাড়িটা ভেঙে দেওয়া হয়, পিছন দিয়ে একটা কিছু দিয়ে ট্রাক দিয়ে হিট করে, তারপর বলা হয় এটা অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে হয়েছে। এটাতে এই কেসের মধ্যে 150 জনকে অনেক বছরের, অনেক লম্বা সময় সবগুলাকে মিলে, এটা আমার কলিগ এখন বলবে, সাইলেশ মেহতা, 2 মিলিয়ন পাউন্ড তারা বোগাস ক্লেম করেছে। সাইলেশ, this is a very, very alarming case. Is 150 is a big operation by the police, and 2 million pound fraud. Would you outline the background of this case? Yes, the background is typical for cases like this, and I should say that there have been cases of this sort for at least the last 5 years all over the country. This is just the latest and one of the most lucrative for the fraudsters that's come to light. Typically, a crash for cash case works in the following way. There is a crash, usually involving a car on a road. It's a fake crash, and I'll discuss in a minute the ways that you can have a fake car crash. It's completely made up. And the purpose of it is then to make a number of claims. So the typical type of claim is for the damage to the car itself. Usually these are cheap cars and the damage claimed is much greater than the actual damage. Secondly, the other purpose is often accompanied with personal injury, so whiplash type injury, and therefore a doctor's report is obtained in the typical crash for cash case. And so the fraudster benefits from the fake crash and the fake loss of use of the car, as well as the harm to the car, as well as the alleged personal injury. So you can understand how just for one of these fake crashes you can amass many tens of thousands of pounds from an insurance company if the fraudster is lucky enough to dupe the insurance company. But of course the insurance companies have wisened up to these frauds over the last 10 years or so. Yeah. Okay. দর্শক, এখানে আপনার ব্রিটেনস বিগেস্ট এভার ক্র্যাশ ফর ক্যাশ car insurance racket has been exposed with more than 150 fraudsters convicted over bogus claims which paid out £2 million. So more will be discussed. Our colleague Barrister Silas Mehta, uni onekgulo crash for cash, he did more cases similar to these things. That's why I invited him today as my guest. Today he will talk more about this nature of allegations and cases which gone to the Crown Court. Basically, insurance fraud may include submitting a claim for compensation for injuries supposedly sustained in an accident which never actually happened. এটা হচ্ছে কি একটা ক্লেম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে সাবমিট করা, একটা মানে ইন্স্যুরেন্সের জন্য দরখাস্ত মানে ক্লেম করা যে আমার একটা কম্পেনসেশন তোমাদেরকে দিতে হবে, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা আসলে হয় নাই। তারা বলতেছে এটা হয়েছিল, কিন্তু তারা এই ধরনের কোনো সাফার তারা করে নাই, তারা কোনো ইনজুরিও হয় নাই, কোনো অ্যাক্সিডেন্টও হয় নাই, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে বলতেছে এটা হয়েছে। এবং তারা ভ্যালিউ ফর অফ আইটেমস, তারা মানে বিভিন্ন আইটেমের দাম চাইবে, এবং তারা যেটা লস্ট করে নাই অ্যাকচুয়ালি, এবং যেখানে গাড়ি কোনো ব্রেক করে নাই সেখানে
তারা বলতেছে গাড়ি ব্রেক করছে, যেখানে ঘরের মধ্যে ফায়ার হয় নাই তারা বলতেছে ঘরের মধ্যে ফায়ার হয়েছে, যেখানে কোনো বার্গলারি হয় নাই তারা বলতেছে বার্গলারি হয়েছে। এই ধরনের বিভিন্ন বোগাস ক্লেমগুলা করে ইন্স্যুরেন্স ফ্রডের মধ্যে তারা পড়ে। অনেকগুলো কেস এই দেশের মধ্যে হয়েছে। এবং ল হচ্ছে কি, আইন যেটা বলে এটা হলো একটা আটমোস্ট গুড ফেইথ, বলতেছি কি এটা হলো একটা খুব ভালো একটা বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, ভালো একটা বিশ্বাস থাকতে হবে এবং ইন্স্যুরার এবং ইন্স্যুরড পার্সনের মধ্যে। আমি যদি আমার গাড়ি ইন্স্যুরেন্স করি, আমার মধ্যে এবং আমার যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে তার মধ্যে একটা গুড ফেইথ এটা কাজ করে। এখানে গুড ফেইথটা আরো কি কি আছে, আপনাকে অনেস্টলি সবকিছু ডিসক্লোজ করতে হবে, আপনাকে ক্লেম করার সময় কোনো এক্সাজারেট করতে পারবেন না, কোনো ভুল ভ্রান্তি করতে পারবেন না, তাইলে ফ্রডের মধ্যে পড়বেন। আপনি যে এস্টিমেট দিচ্ছেন যে খরচ যেগুলো হয়েছে এগুলো অ্যাকুরেট যতটুকু সম্ভব আপনার একটা প্রফেশনাল গ্যারেজ থেকে এগুলো নিতে হবে। এবং রিলিভেন্ট ফ্যাক্ট যে ঘটনা কিভাবে হয়েছে এই ফ্যাক্টগুলো আপনাকে ঠিকমতো বর্ণনা করতে হবে। এই কেসের মধ্যে lot of things happen in this case. এখানে একটা ল্যান্ড রোভারকে একটা পিছন থেকে মানে মানে ইয়া করা হয়েছে, একটা ট্রাকের মধ্যে লাগাইয়ে আপনাকে এটাকে ড্যামেজ করা হয়েছে, এটা সিসিটিভির মধ্যে চলে আসছে। সাইলেশ, I would ask you about your experience. You dealt with many of these nature of cases. So would you want to say something on those things? What have you experienced about these cases, about the sentencing regime and all the things? The background to a lot of these cases, that these are not new, but certainly in the last 10 years, and particularly the last 5 years, the police have been prosecuting far more of these fraudsters all over the country. Part of the reason for that is that the insurance industry have noticed that there are clusters of these claims in different parts of the country. So I've done a case in Birmingham, and Birmingham has 2 or 3 of these crash clusters. The biggest case that I've been involved in, which was then the country's biggest crash for cash case, was in Durham. The gang involved in that case was something in the region of 40 or 50 individuals. They were all family members or extended family members, and they became so rich of these frauds that they were able to name 2 streets after their family name. So of course their wealth and their nefarious activities came to the attention of the police. Now historically the police have been fairly underfunded in these sorts of relatively minor criminal cases, because each of these crashes is a relatively small amount of money, and therefore the police tend not to be interested in prosecuting those sorts of frauds. But if you aggregate these crashes, then of course you're talking about millions of pounds worth of fraud. And so the insurance industry has helped to finance a number of police forces in investigating these insurance fraud claims, and that's why there are so many of those prosecutions, partly because everyone's insurance claims, insurance money for insuring their cars is going up, partly because of the prevalence of these insurance frauds. It's estimated that in the last 18 months something in the region of 170,000 crash for cash fraudulent claims have been made. And so yes, these are prevalent across the country. Yes, the police in the last 5 years at least have been prosecuting far more, and they've been extremely successful because the techniques that the fraudsters use have in the past gone undetected. But now that the police have financing from the insurance companies, the police investigation techniques are becoming much more sophisticated as well. And so an average crash for cash case, you will have the police immediately finding CCTV videos, not just of the crash, but all around the premises. They'll do background searches, and they never used to do this, on not just the claimant, but on the car that they're supposed to have crashed into, because often these are gangs that work as teams, and so you can have 2 or 3 cars all on the face of it involved in a pile-up on the motorway, but in fact every one of
3 or 4 cars occupants are part of the fraud. And so the police are doing far greater background checks on not only the person driving, but also the so-called innocent passenger. And of course, the police have access to mobile phone records and text messages and emails and the like, and of course Facebook as well as Twitter. And they, would you believe, found that people have been boasting on Twitter about some of their fraudulent claims. And so the police have been able to track those down as well. And so you can see how the police tighten the net on these individuals. And usually it is an individual or 1 or 2 members of the team that are responsible for a whole range of these crashes. So in one of the cases I did that was in East London, there were about 500 crashes that were said to be false. And the insurance company had rejected each of those claims, and each on average was worth about between £5,000 and £10,000. You can see the size of the case. And in that case, even though there were many people involved, there were really only 1 or 2 key players. I represented the alleged ringleader. And for those ringleaders, if they're convicted or if they plead guilty, the courts will sentence fairly heavily. So the case you were talking about that was based in Wales, I think, which is at the moment the biggest case. And I think in total 100 plus people were convicted of that Wales fraud. The typical sentences for the average defendant in that 104 defendants case are fairly relatively low from your viewer's point of view. Low sentences ranging from suspended sentences of custody, so that means a person doesn't go into immediate custody, all the way to 2 or 3 years. But the ringleaders tend to get 5, 6 or 7 years for frauds of this sort. And so the courts reserve the more serious sentence for those that are orchestrating these frauds, those who are managing them. And of course, often you have associated frauds with accident management companies, and they have been brought into the fold as well. So it's a very wide-ranging area, and the sentences for the most serious offenders are very heavy indeed. Yeah. Okay. Next question will come about the the garage, which, as you have mentioned, which was involved mainly into this sort of facilitation, providing that the services will come. Before that, দর্শক এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো তারা কিন্তু মেইনটেইন করে একটা সাইজেবল ডিপার্টমেন্ট, একটা বড় ধরনের একটা ডিপার্টমেন্ট ইনভেস্টিগেশনের জন্য, তদন্তের জন্য একটা তাদের ফ্রড ডিপার্টমেন্টের তদন্ত ডিপার্টমেন্ট তাদের আছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো। এখানে এই কেসের মধ্যে পুলিশ এবং ইন্স্যুরেন্স ফ্রড ব্যুরো তারা দুইটা মানে আপনার ডিপার্টমেন্ট একসাথে একযোগে এই বিরাট তদন্তটা ইনভেস্টিগেশনটা করেছে সে অনেক বছর ধরে। সো এখানে আপনার পুলিশ যে ইনভেস্টিগেশন করবে সেখানে ইন্স্যুরেন্স ফ্রড ব্যুরো, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো ওরাও কিন্তু অ্যাসিস্ট করে, এবং যারা প্রসিকিউটেড হবে তাদেরকে ফ্রড অ্যাক্ট 2006 এর আন্ডারে, যেটা একটা সিরিয়াস আপনার অফেন্স, ওই ধারা ওই আইনের আওতায় তাদেরকে ক্রাউন কোর্টে, সাধারণত যেগুলো বড় সাইজের আছে ফ্রড, ওগুলো ক্রাউন কোর্টে যাবে। এগুলো সাধারণত মিসলিডিং ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, ফলস ক্লেম করার জন্য, উইথ দ্য ইন্টেনশন টু আপনার বেনিফিটিং ইউরসেলফ, যে আপনি ক্লেম করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে একটা পয়সা আদায় করবেন যেটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় নাই। এবং পানিশমেন্ট হইতে পারে আপ টু 10 ইয়ার্স পর্যন্ত, 10 বছর পর্যন্ত প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে। আর এই কেসের একটা মেইন মানে পয়েন্ট হইল কি, এখানে অনেকদেরকে তারা জাস্টিসের আওতায়, বিচারের আওতায় নিয়ে আসছিল, 150 জনকে। এবং এটা ছিল একটা, এই ইন্স্যুরেন্সের কেসগুলো কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স এরিয়া, খুবই জটিল কেস এগুলা, এবং এখানে আপনাকে স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস আপনাকে নিতে হবে, এবং আর্লি স্টেজ অফ দ্য কেস আপনাকে অ্যাডভাইস সিক করতে হবে। যারা অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ তাদের কাছ থেকে আপনাকে অ্যাডভাইস নিতে হবে, এবং আর্লি স্টেজে নিতে হবে, শুরুর থেকে। কেসের দেরিতে করলে হবে না।
ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে অ্যাডভাইস নিতে হবে, ইন্টারভিউটা ভালো মতো দিতে হবে, পুলিশের ইন্টারভিউর আগে আপনাকে লয়ারের সাথে মিটিং করতে হবে, বুঝতে হবে যে আপনার বিরুদ্ধে এলিগেশনটা কি আসছে, কি হচ্ছে, আপনার কি বক্তব্য, আপনি কিভাবে পুলিশের ইন্টারভিউটা ট্যাকল করবেন, কিভাবে পুলিশের ইন্টারভিউগুলো আপনি মানে ফেস করবেন, এগুলা একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরের সাথে আগের থেকে আপনাকে যোগাযোগ করে ডিসকাস করতে হবে। I would ask you about the garage, who has been involved facilitating the fraudsters. Yes. Often my experience of these cases that the fraudsters always have an accident claim company, and they always seem to have a friendly garage which is usually either involved in the fraud or actually owned by the key fraudsters. And the rationale for that, of course, is that part of the claim, the fraudulent claim, is that the claimant goes to a garage, and the garage sends the insurance company 2 or 3 quotes, and of course each of those quotes is fake, and that the aim is that the insurance company will say yes to that garage fixing the car because it provides the lowest quote. So that's how the fraudulent garage, which is central to the fraud, benefits. And of course, they often use the same car many times, or they fix the car up at next to no cost, but charge the insurance company many thousands of pounds. But also, the garage is often involved in giving the claimant, the fraudulent claimant, a replacement car. And so you can imagine that if it takes 3 or 4 weeks to fix up the damage, the fake damage to the car, then that's another 3 or 4 weeks of renting that the garage will charge to the insurance company. So each of these are essential additional bonuses for the fraudster for one particular claim. They get money for the damage to the car that's being fraudulently repaired, usually at little or no cost. They get whiplash injury, and we haven't discussed that yet, but we'll discuss that later. And they get money for the replacement of the car as well. And so you can see how each of those parts, components of a claim, when you add them up, they can, on an average case that I've done, would be up to £10,000 for one case, sometimes more if the whiplash or the injury claimed is more serious than the standard £1,500 to £2,500 whiplash claim. Yeah, it's a very large amount. I have the information, which is 800 million per year insurance fraud. That is a far too long time ago. 800 million pounds. So I think it's much higher than that now. দর্শক, এখানে একটা কাপল, দুইজন, তারা কিন্তু 1900 পাউন্ড, 1900 পাউন্ড তারা ক্লেম করেছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে, এবং সেটা ঠিক ওই অঙ্কের পয়সাটা তারা হলিডেতে খরচ করেছে। তারা ওই যে ক্র্যাশ ফর ক্যাশের জন্য তারা ড্যামেজ ক্লেম করেছে 1900 পাউন্ডস, এবং সেটা তারা হলিডেতে গিয়ে সে 1900 পাউন্ড তারা পেইড ফর দ্য হলিডে। সো কোয়াইট দ্য পুলিশ এগুলো সব ডিসকভার করেছে, এগুলো সব বের করেছে পুলিশ। সুতরাং নাও would you say something about the doctor's certificate for the injury they are taking? Yes. Sorry, I didn't catch all of your question. I know there is a doctor who has been providing this certificate, but he is still practicing. Yes. In Newport. In that case, there is said to be no criticism of that particular doctor, although it's right to say that that doctor did carry out a number of examinations of a good proportion of the alleged fraudsters, and found each of them had whiplash or related injury. As far as the prosecution, the police are concerned, that doctor was innocent, and all he could do was to act as a doctor would in relation to any patient and examine them. And the difficulty that the medical profession have with these sorts of claims, when a patient walks into the surgery and says, I've had a crash and I think I've got a problem with my neck,
is that the only way to diagnose such injuries is subjective. That means there's no objective way to diagnose them. You can't take a temperature, you can't use your stethoscope. You simply have to look at the patient, get them to do a series of maneuvers and stretches with their arms and their neck and their shoulder. And if the patient says, ouch, or that hurts, or that's uncomfortable, then the doctor has a difficult decision to make as to whether that qualifies as one of the conditions for a whiplash injury, or whether the patient is making it up. And of course, the average doctor in the average general practitioner's clinic is unlikely to conclude that the patient is lying, because the average doctor doesn't know about crash for cash cases, and therefore, on balance, doctors tend to believe their patients in these sorts of fraudulent claims, and therefore they innocently produce a medical report that the fraudster uses as part of their fraud. And so in this case, the conclusion was that the doctor was innocent of any involvement in the fraud himself. Yeah, doctors are kind, they are always sympathetic and to the situation, but some people, they take advantage of these professionals. দর্শক, it is a highly specialized area of law. এটা ইন্স্যুরেন্স ফ্রড গুলো হলো খুবই জটিল, কমপ্লেক্স এবং খুবই দক্ষ লয়ার আপনাকে এনগেজ করতে হবে যদি ইন্স্যুরেন্স ফ্রডের মধ্যে পড়েন কেউ। You will need access to a specialist in the area if you are accused of anything of this nature. যদি যদি ইন্স্যুরেন্স ফ্রডের জন্য ক্র্যাশ ফর ক্যাশ বলেন, ঘরের জন্য কেউ ফায়ারের জন্য ফলস ক্লেম করেন, বাগলারি হয়েছে বলে ফলস ক্লেম করেন, একটা বিরাট একটা আপনার বিরুদ্ধে এখন তদন্ত শুরু হয়েছে, পুলিশি তদন্ত, আপনাকে লং টার্ম প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করতে হবে যদি আপনি কনভিক্টেড হন, এবং এগুলোর জন্য আপ টু 10 ইয়ার্স পর্যন্ত প্রিজনে যেতে হতে পারে। সুতরাং এখানে আপনার পার্সোনাল লাইফ, আপনার প্রফেশনাল লাইফ, আপনার লিবার্টি মানে আপনি জেলখানায় যেতে পারেন, আপনার ফ্যামিলি লাইফ, সবকিছু ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় মানুষ। সুতরাং আপনাকে দেখতে হবে প্রথমে রাইট কারেক্ট লিগ্যাল টিম চুজ করা যারা আপনার জন্য প্রপারলি ফাইট করবে। You will need to be reassured that through experience of these cases that your legal team has full access to independent experts to supply technical knowledge where necessary. এখানে আপনাকে দেখতে হবে আপনার লয়ার এক্সপেরিয়েন্স, যেমন আমি 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি, আমাদের অফিসে ওখানে 20 বছর ধরে সিটির ভিতরে টাওয়ার ব্রিজের পাশেই আমাদের সমস্ত এক্সপার্টদের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে, কোন কেসের জন্য কোন স্পেশালিস্ট এক্সপার্ট, কোন ডাক্তার, কোন সাইকিয়াট্রিস্ট, কোন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের যে এক্সপার্ট আমাদেরকে নিতে হবে, এগুলো আমাদের একটা লিস্ট অফ এক্সপার্ট আছে, এগুলো এক্সপার্টদেরকে এনগেজ করতে হবে। এই সমস্ত কাজগুলো হবে একমাত্র আপনি যদি অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরের কাছে যান। You will have to get a solicitor who will assist you with all areas of that, যে আপনার জন্য একজন স্পেশালিস্ট মানে এক্সপার্ট এনগেজ করে যেখানে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা করবে। Insurance fraud is any act committed with intent to fraudulently obtain payment from the insurer. বেসিক্যালি সারসংক্ষেপ হইল কি, ইন্স্যুরেন্স ফ্রডটা হইল কি, আপনি প্রতারণা করে, ফ্রডুলেন্ট করে, মিথ্যা বলে, মিসলিডিং ইনফরমেশন দিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে পয়সা আদায় করা, পয়সা চাওয়ার জন্য দরখাস্ত করা, ক্লেম করা, এটাই হইল আপনার ইন্স্যুরেন্স ফ্রড। এটাই তখন আপনি একটা অপরাধ করবেন। এটার জন্য আপনাকে যদি চার্জ করে তখন আপনাকে যেতে হবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, ট্রায়াল ফেস করতে হবে, যেটাকে জুরি ট্রায়াল বলে। দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার সাইলেশ মেহতা, যিনি দীর্ঘ 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, শুধু বাংলাদেশি না, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান যতগুলো লয়ার এখানে আছে সব লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন উনি ফাউন্ডার। উনি অনেক বছর ধরে ওই এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের
প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং তাছাড়া উনি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে পার্ট টাইম জাজ হিসেবে বসেন। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, আমরা ব্রেকের পর আবার ফিরে আসছি।